Assalamu alaikum. I'm Mukhtar Ahmed with the Virtual University course of Leadership and Team Management. Dear students, ladies and gentlemen, we'll be starting our lecture number 23 today. During our last two lectures, we tried to focus on leadership and motivation. What is motivation? What is the role of motivation? How this motivation is playing a very important role in the organization setup, and especially and particularly in the process of leadership. So, ladies and gentlemen, we try to focus on few theoretical backgrounds of motivation, especially the need-based motivation, and we have discussed a couple of theories, like 4 or 5 theories of motivations, and mainly focusing on the Abraham Maslow's hierarchy of need theory. And we try to understand how can one motivate himself or herself. How can you motivate others? Because the leadership process is basically influences the behavior of other people. The leaders are supposed to influence the behavior of the followers so that they should be able to achieve the goal. So, to understand those things, we try to understand how can one motivate yourself, himself or herself. And we discussed that they need to stick with their passion. They need to share their enthusiasm. They need to hang out with high achiever people. They need to sit with the people who are high achiever so that they should learn from them. Right? They go with the strength. They make lists, they prioritize things. They focus on the results. And they are not ideal. They do something. They move. And that is a very important aspect of life, which will keep you live, which will keep you motivated. Similarly, ladies and gentlemen, I tried to explain to you how can you motivate others. As a leader even, as a manager even, a colleague, even a team leader, you need to motivate your people. Because you remember we discussed that in today's organization, 3 very important factors or 4 very important aspects as far as the human resource management is concerned are there. Number 1, how to attract good people. Once you have attracted any person, then you make sure that he or she should become part of your team. The second part is how to train them. Okay, once he or she is trained, part of your team started delivering, you need to make sure that they should keep on motivating them. So third part is how to keep them motivated. And the fourth part was how to retain them. So to keep your followers with you, to keep your colleagues along with you, even to keep your leader with you, you need to keep on motivating each other, because that will be creating synergy, that will be creating life, that will be creating even the creativity within that group, in organization and in any team, and they will be successful teams. We try to understand how to motivate others, right? You need to associate yourself and other people with the motivated people, right? You need to set measurable goals for others. And of course, when we have to set a goal, it should be a challenging goal. It should be achievable, and it should be within the time frame of whatever time frame you fix, right? And you need to make sure that use emotional temptation, that people should keep on doing something good, focusing in line with the organization or team or group goals. You need to set fire and keep it going, you need to keep on motivating them. There should be a desire that they have to go for it. They want to achieve something, so that will keep the fire on, right? But same time, don't make the life of other people as hell. You need to make it fun too. You have to create a balance in your organization, and so on. So that was, ladies and gentlemen, about the motivation. We did also discuss about the role of pay. Can pay generate motivations? Can pay maintain motivation? And yes, important, but this is not the only factor
which can make a difference. Pay is one of the main motivating factors in any organization, but this is not the only factor that we have to understand. So that was whatever we covered earlier. So ladies and gentlemen, dear students, today I'll be shifting to another important aspect, the communication, the leadership and communication. Again, this is a very important aspect. You might have $1 billion idea, I might have a wonderful idea, but unless we communicate, unless I can inform somebody, how can we achieve them? So communication is very important, especially when you're working like a team, when you're working with people, when you're working in group, when you're a leader, when you're a boss, even when you're a followers. Because we'll see during today's lecture, there are different types of communications. It can be upward, it can be downward, it can be lateral, it can be horizontal, you name it. But one thing is very important, that for proper functioning, even for that motivation factor, you need to keep on motivating people. You need to communicate with people so that they should keep on motivating, right? So today's topic is leadership and communication. So why it is important, ladies and gentlemen? Why do we give so importance on communication? Why people use certain training for improvement of communication in their employees, in their colleagues, in their subordinate. Even organizations do send their leaders, their top management, for the improvement of communications. Because now, especially in today's organization, the tools are changed, the mediums are changed. So we have to understand the importance of communication, right? Why it is important, especially if you are a leader, you need people to understand what are you telling, what are you talking about. So unless they are clear that what you are expecting from them, what are you talking about, how can you get the results? You must take into consideration other people's needs while communicating with them. So ladies and gentlemen, why you are listening to me? Because you know that whatever I'm talking, it is helping you to understand something. It is fulfilling your some needs that you want to get more information about this subject. You want to learn more about this leadership process. You want to learn more about communication. So that is also important. You need to be able to hear other options and ideas too. Because communication can be in one-way direction, but mostly communication is a two-way communication. And it is never in one-way communication, because again, when you are even communicating in one direction, you are passing some orders, you still keep in your mind other person perceptions, other person beliefs, other person needs, and how you can make sure that whatever you are directing, it is going to be implemented. So you also understand the other person options, other ideas. You need to organize and capitalize on the best ideas. You need to delegate those things so that people should be part of this communication process. So ladies and gentlemen, especially in today's world, most of the time people spend in organization, they spend the time by talking with each other. Talking maybe through speaking, through writing, verbal communication, or writing communication, or non-verbal communication for that purpose. So almost 70% of the day we spend communicating with people, with each other. Good leader needs to be good communicator, no question in it. If you want to be good leader, even if you want to be good manager, you should be good communicator. Even if you are followers, and unless you speak, leader is not going to identify you as a potential person for the future leader. Because leader want to share the vision. Unless he or she can communicate, how can they share the vision of the organization or the group or the team? Leaders are supposed to build the team. Of a team, this communication is playing a very important role. Leaders, they need to motivate. They need to influence the others, the followers. How can they motivate? How can they influence unless they know how to communicate? They are supposed to pass information. They need to influence the behavior of people. They need to control their perceptions. They need to change their perception of others. Just imagine what will happen
if the message is breakdown. Like you might be hearing my lecture on CD. Let's see if for the few moments you can only see my picture, my visual things, but you're not listening anything. Do you think that can make a difference? No. Again, we have to understand that communication is very important. And how to communicate, where to communicate, and there are so many factors which can impact the communication process. How can communication work? Communication experts tell us that effective communication is the result of a common understanding between whoever is communicating and the person who is receiving it. And you know that the word communication is derived from Latin word communis, which means common. So basically, communication is the common understanding between sender and receiver, communicator and receiver, and that is very important aspect we have to understand. Let's try to understand how communication work and play important role in the management function. And we'll just pick 3 or 4 basic management function which we used to study in the different subjects. Let's focus on 4 important functions of management: the planning, organizing, directing, and controlling. And let's see how and what kind of role this communication is playing there. Let's talk about planning. To plan anything, you need to gather some information, right? And in organization, you need to plan and you need to gather some information. And based on those informations, based on those whatever you have planned, you need to write memos, you need to write letters, you need to give the reports, and you need to formulate the plans. So see, in each step of this important function of management, the communication is playing important role. Similarly, in organizing, in the role of the function of management as organizations, you need to get informations about state of organization, and you need to develop some structure, and again you have to communicate the new structure with the stakeholders. Again, communication is playing important role in these important aspects of the organizing or organization function of the management. Similarly, the directing. You need to direct the plans, the strategies, the action, and you know that again communication is important here. You need to communicate those things. You need to motivate your employees because you're directing them for certain kind of behaviors to achieve some goals, to reach somewhere. So you need to motivate them, you need to give them the direction, you need to order them, whatever. Again, communication is playing a very important role there. The last but not the least function of management is the controlling. And that is basically the feedback mechanism. How we are doing it, what went wrong, how can we improve it. Again, unless you communicate, it cannot work. You can get the feedback. Your followers can give you the feedback. You can correct them. You can again direct them. You can ask them the reason. You can provide them the support or the solution. For each aspect, again you have to communicate. So ladies and gentlemen, see, in the management part, we have just picked 4 functions, and we have seen that everywhere in each step the communication is playing important role. Let's talk about few principles. Asool communication ki kya hai? The communication principles. Number 1, communication always have a purpose. Either you are directing somebody, either you are getting feedback, you are motivating him or her. So always it has a purpose. And it is a continuous process. You communicate, you get feedback, and you again communicate. You change, again you have to communicate. Similarly, communicate is a relational thing. It's a one-to-one too. Basically, from reader to followers, followers to leader, among followers. So this is a kind of relational approach. Similarly, communication is culturally bound. अभी हम आगे जाके देखेंगे, there are certain barriers. Culture is playing very important role because in one culture, the same gesture, the same non-verbal effect or understanding with the same word can be different than another culture. So another principle is that communication is culturally bound. And with same time, it has ethical implications, and communication can be learned. So if somebody is not communicating properly, if they have the phobia that if they will talk,
They might not be able to convince others, or they might not be able to communicate with other people. There is no problem. You can still learn. And once you learn it, next time you will see the difference. So ladies and gentlemen, let's talk about the process of communication. I'll just pick the basic model of communication and try to just refresh your memories that what is the process of communication, so that it should be easy for us to understand all this application of this very important aspect of leadership, management, or whatever we say it, right? So communication starts, ladies and gentlemen, with the sender, whoever is initiating the process. So sender has to perceive something. He or she must have something perceived, whatever he or she want to communicate, whatever is the context, why he want to communicate, who is the audience or receiver. He has to keep all those things, or she has to keep all those things in his mind. And once he or she has perceived what he is supposed to communicate, or she is supposed to communicate, they will encode it. They are using different languages, whatever tool they are using. So they have to encode it. Even if you are doing via email, again you have to write in different language, right? So sender is supposed to have idea, they have to perceive those ideas, and then they encode it, and then they send that message through a medium to receiver. And what receiver is going to do it, they are going to receive it, they are going to decode it. Once they will decode it and receive it, they will perceive, have the perception, understanding उनकी क्या हो सकती है, और फिर उस understanding के बाद they might give the feedback to sender. So this is a loop type of process where sender having an idea, taking that idea, perceiving it, encoding it, and then sending through a medium, other person, the receiver, decoding it after receiving, then interpretation of this thing based on the perception, and then understanding the whatever was sent to him or her, and then he or she can give the feedback. And that is how this communication process starts. And in the organization, we can have different directional communication. It can be downward communication, it can be upward communication, it can be horizontal communication, and it can be lateral communications. Let's give you a few examples. Downward communication. So managers get information from bosses. They can be instructions, they can be procedures, it can be VN, it can be goals, whatever. It's top-down communication. Mostly, these are the directives, these are the kind of instructions. That can be the VN, that can be strategy, that can be the goals. The instruction coming from top to down. अपने लीडर से नीचे आते हैं, उससे नीचे middle management से worker तक, and that is how it flow. We will say this is a top-down communication or downward communication. Similarly, we can have the upward communication, जो feedback की शक्ल में भी हो सकती है, जो suggestion की शक्ल में भी हो सकती है, जो प्रॉब्लम की शक्ल में भी हो सकती है. सो दैट कैन बी अपवर्ड कम्युनिकेशन, बॉटम अप जिसे कहते हैं. सिमिलरली वी कैन हैव द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. पीपल फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक ही लेवल पे, ठीक है ना. दे कैन डू कोऑर्डिनेशन, इट कैन बी इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस. एक ही लेवल पे फाइनेंस वाले अकाउंट वालों से बात कर रहे हैं, अकाउंट वाले परचेज वालों से बात कर रहे हैं, परचेज वाले मार्केटिंग से बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन से बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाले मार्केटिंग से बात कर रहे हैं, एक ही लेवल पे. वी कैन हैव द हॉरिजॉन्टल. देन वी कैन हैव द वर्टिकल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है. देयर आर डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन: डाउनवर्ड, अपवर्ड, lateral, and horizontal communication, right? There are again types of communication, as I said earlier. One can be speaking skills, another can be writing skills, another can be presentation or briefing skills, and then of course the actions. Speaking can be like lectures, speeches, conversations, counseling in organization, of course. Writing जो आप लिख के भेजते हो, applications है, summary है, reports हैं, memos हैं, directions हैं. The VN document, then you give the briefing. You present something
you give the presentation, right? If we talk about interpersonal communication, it can be oral communication, it can be written communication, it can be non-verbal communication. Oral communication के advantages क्या है कि ये speed से होती है और immediately इसका feedback हो सकता है. If you are talking one to one, oral communication हो रही है, उसमें आप दूसरे की बात को भी समझ सकते हो, प्रॉपरली फीडबैक भी मिल सकता है और स्पीड भी इसमें आती है. डिसएडवांटेज क्या है? डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज हो सकता है, नॉइस अगर ज्यादा है, वो आगे आपको मैंने उस मॉडल में शायद डिस्कस नहीं किया कि दम समटाइम देयर आर नॉइसेस, बैरियर्स जिनको कहते हैं, आगे इसको डिस्कस कर लेंगे. व्हाट अबाउट रिटन कम्युनिकेशन? इसके एडवांटेजेस क्या है? क्योंकि जो ओरल कम्युनिकेशन होता है उसकी कुछ लिमिटेशन एक और भी है कि इट कैन नॉट बी अगेन रिटेन. आप कोई भी बात करते हो उसको रिटेंशन पावर देखते हो, जो जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करोगे जबानी, उतना ही चांसेस हैं कि वो कम उसकी पूरी की पूरी बात उसके जहन में नहीं रहेगी, वो रिटेन नहीं कर सकेगा लिसनर. सिमिलरली जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो ओरल कम्युनिकेशन वाला जो मसला है वो रिटेंशन उसकी कम होती जाएगी. तो रिटन कम्युनिकेशन का जो फायदा है ये टेंजेबल है और वेरीफाइबल है. आजकल तो कम्युनिकेशन का इतने अच्छे टूल्स आ गए कि लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, यू कैन स्टिल वेरीफाई. लेकिन खाली जबानी बोलने से जो बातें होती हैं कभी कभी उसको वेरीफाई करना मुश्किल होता है. बट इन रिटन कम्युनिकेशन इट इज अ टेंजेबल थिंग, लिखी होती है और इट कैन बी वेरीफाइड. डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कंज्यूमर है और इसमें फीडबैक की कमी होती है, वन वे कम्युनिकेशन हुई होती है. देन देयर इज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? बॉडी लैंग्वेज है, आगे जाके देखते हैं. जो आपकी टोन है, पिच ऑफ साउंड क्या है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, ये सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर आती हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस? दिस सपोर्ट्स अदर कम्युनिकेशंस एंड प्रोवाइड्स a kind of observable expression. So ladies and gentlemen, we are talking about non-verbal communication, right? It can support other communication. जो आप let's see verbal communication कर रहे हो तो साथ जो आपकी non-verbal communication हो रही है तो वो उसको complement करेगी. ठीक है? आपकी इमोशंस को, आपकी फीलिंग को, दूसरों को, उसको बहुत चीजें वो समझने में आसानी हो जाएगी whatever you are communicating with him or her. ठीक है? डिसएडवांटेज क्या है इसकी? मिस परसेप्शन हो सकती है बॉडी लैंग्वेज की, जेस्चर्स की, और कैन इन्फ्लुएंस रिसीवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज. अगर इसमें यह भी हो सकता है कि अगर आपका जो बात कर रहे हैं और आपके जो नॉन वर्बल क्यूज हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे तो दूसरों को रिसीवर के लिए एक रॉन्ग मैसेज मिलेगा और उसको उस मैसेज को इंटरप्रिटेट करने के मुश्किल हो जाएगा. सो लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. ऑफ कोर्स वन बैरियर कैन बी द कल्चरल थिंग्स, the background of the person, the biases of the people, right? Sometimes there are stereotypes things, sometimes there are biases of the people. Then noise is itself a big barrier. Perception of the people and environment in which they are communicating. These are the few things which can act as barrier and which can distort or detract people and they can have the miscommunication rather than communication. Barriers कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा, physical separation भी हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस का भी इफेक्ट हो सकता है कम्युनिकेशन के अंदर, जेंडर डिफरेंसेस का भी कम्युनिकेशन में इम्पैक्ट होता है, कल्चर डाइवर्सिटी का भी हो सकता है और लैंग्वेज कौन सी आप यूज कर रहे हैं इसका भी आपकी प्रॉपर कम्युनिकेशन में इफेक्ट हो सकता है. उसके अलावा भी कुछ बैरियर्स हैं और वो जो आपकी मुख्तलिफ टेक्स्ट के अंदर अगर पढ़ेंगे तो उसको फिल्टरिंग, सिलेक्टिव परसेप्शन, डिफेंसिवनेस और लैंग्वेज के तौर पर भी एड्रेस किया जाता है. व्हाट इज फिल्टरिंग? Filtering refers to senders manipulating information so that it has been seen more favorably by the receiver. Let's see, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पूरी बात आपको नहीं कहता, मैं सिर्फ वही बात आपसे कहता हूं जो मैं समझता हूं कि आपको समझनी है. तो दिस विल बी ए फिल्टरिंग. ठीक है ना, कि मैं फिल्टर करके आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और प्रॉपर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नहीं हो रही. तो ये एक बैरियर का या बायसनेस का आ जाएगा जिसको फिल्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं. देन देयर इज सेलेक्टिव परसेप्शंस. रिसीवर जो होता है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेलेक्टिविटी से देखता है उस चीज को और बेस्ड ऑन वो जो नीड्स, मोटिवेशन और एक्सपीरियंस जो है या बैकग्राउंड क्या है वो दूसरे पर्सन की चीजों को उतना ही परसीव करता है जो वो देखना चाहता है. जैसे मैंने आपसे कहा था, याद है जब मोटिवेशन पढ़ रहे थे कि किसी भूखे से आप पूछें दो क्या होते हैं, वो 4 रोटियां कहेगा क्योंकि उस वक्त उसकी नीड डिफरेंट है, उसकी मोटिवेशन फैक्टर डिफरेंट है. तो दिस विल कम अंडर सेलेक्टिव परसेप्शन कि वो जो रिसीवर होता है वो उस मैसेज में से सिर्फ अपने मतलब की चीज
یا جو اس کی پرسپشن ہے یا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے مطابق اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے گا, تو وہ کمیونیکیشن پروسیس میں فرق آ جائے گا. دین از دی ڈیفینسونیس. When individuals interpret another message as threatening, they often respond in a way which can deteriorate the effective communication process. Let's see کہ آپ نے کسی کا کچھ ادھار دینا ہے, تو جب آپ سے بات کرے گا اس کے بارے میں تو آپ کیونکہ تھریٹ فیل کرو گے تو آپ ڈیفینسو ہو کے پراپر کمیونیکیشن نہیں کر سکو گے, اور وہ سارا کمیونیکیشن پروسیس جو آپ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے, جو آپ کو اس کا فیڈ بیک دینا چاہیے, وہ پراپرلی نہیں ہوگا. لینگویج, ورڈز mean different, right? Things to different people. ایک ہی لفظ کا مطلب آپ دوسری طرح لے سکتے ہو, دوسرا کچھ اور لے سکتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ when we used to study this communication course, ایک مرفی کی بک ہوتی تھی جو ہم پڑھایا کرتے تھے, تو اس میں ایک ایگزامپل بڑی اچھی کسی جگہ میں نے کوٹ یاد پڑتی ہے کہ کسی نے اپنے آفس میں کہا, کوئی بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ اس کو دیا اور کہا پلیز گو اینڈ برن اٹ آؤٹ. ناؤ ایک نیا بندہ تھا, اس نے کیا کیا, اس ڈاکومنٹ کو لے جا کے باہر آگ لگا دی. اب اس کی تھوڑی سی دیکھیے کہ اس میں پرابلم کیا ہوا. اس آرگنائزیشن کے اندر عموماً یہ اسٹائل بن چکا تھا کہ وین ایور somebody was asking anybody to get it photo copy or xerox it, کسی کا کاغذ کی فوٹو کاپی کریں یا کرائیں یا اس کی آپ نے کاپی کرانی ہے تو آپ دوسرے سے کہتے تھے گو اینڈ برن اٹ آؤٹ. مقصد ہے کہ جب اس کو فوٹو مشین پہ رکھتے ہیں تو وہ ایک قسم کا بڑی گرمائی سے اس میں سے کاغذ گزرتا ہے. اب دوسرے نے اس لفظ کا, نیا بندہ آیا تھا, اس نے اس کا مطلب تو کچھ اور لیا, اس نے سمپل میننگ لیا, اس نے جا کے وہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ کو جلا دیا. سو دیٹ سی ہاؤ دس لینگویج کین ایکٹ ایز اے بیریئر ان کمیونیکیشن. ایک ہی لفظ کا مطلب آپ کیسے لے رہے ہو, اس کو کیا آپ کا ریسیور بھی اس بات کا مطلب اسی طرح لے رہا ہے, دیٹ کین میک اے ڈفرنس ان دس ہول کمیونیکیشن پروسیس, رائٹ. ناؤ ہاؤ کین وی اوور کم and prevent these communication barriers, whatever we have discussed so far? You need to be sensitive to the fact that cross-cultural communication barrier exists. یہ ماننا, سمجھنا ہے, especially in today's organization where we have diverse workforce. Diversity is a very good thing. This has so many plus things there. But certain pros, cons are also there, certain negative aspects are also there, and we have to overcome those negative points there. And one of them is this communication too. Cross-cultural communication جو barriers ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مختلف جو نان وربل کمیونیکیشن کے ٹولز ہوتے ہیں, ٹھیک, آپ مختلف سائنز ہوتے ہیں, مختلف سمبلز ہوتے ہیں, آپ یہ میں اسٹیمپ جو آپ کو کہتا ہوں کہ ویل ڈن, ٹھیک ہے نا, لیکن کسی ہمارے یہاں پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں جا کے دیکھیں تو اس کا مطلب کوئی نیگیٹو بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ ٹھینگا دکھا رہا ہے جی, ٹھیک ہے. تو دونوں میں نے کہا ویل ڈن, سیم ٹائم اف جب somebody just seeing it they can just presume کہ یار یہ دیکھا کتنا نیگیٹو کائنڈ آف وہ بتا رہے ہیں. تو وہ بیریئر کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں کراس کلچر کمیونیکیشن بیریئر کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے تو ماننا ہے کہ دس ایگزسٹ, رائٹ. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس کلچرل تھنگ از ویری امپورٹنٹ. اگین میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ جو الو ہے یہ بڑا ایک پرندہ ہے اور اس کی ایک سمبل کے طور پہ یہ جاتا ہے. ہم کسی کے ساتھ بڑے لائٹر نوٹ بھی کہتے ہیں یار یہ بڑا الو ہے, ٹھیک ہے نا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کام ٹھیک نہیں کر رہا. بٹ سی ان ادر کلچرز دس برڈ از سائن آف وزڈم. وہ اگر کسی کو سن آف اول کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا یہی ذہین آدمی ہے اس کلچر میں. ہمارے کلچر میں دس از اے نیگیٹو آسپیکٹ. اس کو ہم نیگیٹو اس میں لیتے ہیں کہ نالائق ہے, پڑھتا نہیں ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. پیرنٹس بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ کراس کلچرل چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے, اسپیشلی کمیونیکیشن کے لحاظ سے, اور اس لفظ کا میننگ دوسرے اس میں کیا ہے اور آپ کی لینگویج میں, آپ کی کلچر میں اس کو کیسے لیا جاتا ہے. اور اس میں سینسٹیو ہونا چاہیے. اسپیشلی لیڈر ہیز ٹو بی سینسٹیو بیکاز ہی اور شی ہیز ٹو مینج, lead different people with different background, with different cultural background, with different perception. ٹھیک ہے. And you need to change your own cultural assumption too. You have to show respects for all workers, for our different culture, for all different people who have different perceptions. You need to use straightforward language and speak slowly and clearly.
یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم کبھی کبھی ایک دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے بڑے مشکل لفظ بولتے ہیں, بڑا اسٹائل سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں. آف کورس اسٹائل از گڈ سم ٹائم, بٹ سیم ٹائم اف یو وانٹ ٹو ہیو proper communication, you want to improve your communication, you need to be very straightforward, to the point, very clear. Use simple words and speak slowly and clearly so that other person should understand. You have to be very careful when you're communicating, especially direct communicating with each other. تو پھر آپ کو you need to look for the signs of misunderstanding. When your language is not the listener's native language, especially جب دوسرے کی نیٹو لینگویج آپ کی زبان نہیں ہے تو اس کو پھر آپ کو بڑا کیئرفل ہونا ہے اور سمجھنا ہے کہ یاد یہ نہ ہو کہ وہ اس کا کوئی اور مطلب نکال لے. جو آپ اس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کیا وہی وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے. تو اس میں کچھ سائنز ہوتے ہیں کہ آپ اس کی فیڈ بیک لے سکتے ہو, دوبارہ پوچھ سکتے ہو, اس کی اپنی نیٹو لینگویج میں اسے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہو کیا اس کو سمجھ آ گیا کہ نہیں آ گیا. When the situation is appropriate, speak the language of the people from another culture. Observe cross-cultural differences. Do not be sidetracked by style, accent, grammar اور personal appearance. یہ بڑا امپورٹنٹ ابھی جو میں نے آپ سے بات کی کہ شاید کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جتنا اسٹائلش بات کریں گے, جتنا آپ گرامر کو ڈفرینٹ یوز کرو گے, جتنی آپ لفظ ڈفرینٹ استعمال کرو گے, جتنا اسٹائل ڈفرینٹ استعمال کرو گے, شاید اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہو. ٹو سم ایکسٹینٹ مے بی. As far as the personality is concerned, again, it depends from culture to culture, from peoples to people, person to person, from situation to situation. But my personal observation, experience is, the more you make it very simple, the clear, the better it is for the communication process. You can impress others by your achievements, by your dedication of work, with the confidence, not necessarily that with using these difficult things or making the communication process difficult. You need to be sensitive to differences in non-verbal communications. That is also very important. So that is how we can overcome the barriers of communication. Then, ladies and gentlemen, my dear students, there are different types of communication. One can be formal communication, another can be informal communication. The formal communication refers to messages that use formally established channels, flow the chain of authority and command. Human organization کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ چین آف کمانڈ بنتی ہے, تو اس کے اندر جو انفارمیشن کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کو فارمل کمیونیکیشن کہتے ہیں. Then there is an informal communication. It's more spontaneous communication occurring without regard of the formal channel of communication, جس میں آپ وہ گریپ وائن کانسیپٹ آف کمیونیکیشن کو بھی آپ کو یاد ہوگا. جس طرح وہ گریپ وائن ہوتی ہے نا, انگور کی بیل ہوتی ہے کہ ادھر ادھر سے وہ پتے نکلتے ہیں, ادھر سے شاخیں نکلتی ہیں, تو اس طرح کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وداؤٹ فالوئنگ دی فارمل پاتھ از نون ایز انفارمل کمیونیکیشن. جیسے اس سلائڈ کے اندر ایک آرگنائزیشن سیٹ اپ آپ کو دکھایا گیا. یو ہیو دا ڈپارٹمنٹل مینیجر, دین یو ہیو دا سپروائزر, اینڈ دین یو ہیو دیئر سبارڈینیٹس. تو یہ ہارڈ جو موٹی لائن ہے, اس کے ذریعے اس لائن کے اندر جو کمیونیکیشن ہوگی اپ ورڈ ڈاؤن ورڈ, دیٹ ول بی فارمل کمیونیکیشن. اور یہ ڈاٹڈ لائن میں جو آپ کو بتایا گیا, اٹ از گوئنگ ٹو بی دی انفارمل کمیونیکیشن. دین واٹ اباؤٹ نان وربل کمیونیکیشنس؟ اس میں باڈی لینگویج, اس کے علاوہ جو آپ پیرالنگوسٹک اس کو کہتے ہیں, باڈی موشنز, فیشل ایکسپریشن, ٹون آف دا وائس, پیسنگ, پچ آف دا ساؤنڈ, اس کے علاوہ آپ کے جو فیشل ایکسپریشن ہوتے ہیں, جیسچرز ہوتے ہیں, پوسچرز ہوتے ہیں, باڈی اورینٹیشن ہوتی ہے, پروکسیمٹی ہوتی ہے کہ کتنا ڈسٹینس رکھ کے آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہو, تو اس کو نان وربل کمیونیکیشن کہا جاتا ہے. آپ کی پچ آف دا ساؤنڈ, ٹون آف دا ساؤنڈ, جیسچر کس طرح کا بنایا گیا ہے, آنکھوں کا آپ کا فیشل ایکسپریشن کیسے ہیں, اف یو آر ٹیکنگ اٹ لائٹر, آر یو آر جسٹ اینگری, یہ چیزیں بہت امپیکٹ ڈالتی ہیں. اور دس از آلسو ویری امپارٹنٹ کمیونیکیشن ٹول. آپ دیکھتے ہیں گھر میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ گھر میں اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ کے پیرنٹس آپ کی طرف دیکھتے ہیں, آپ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو. ان کے فیشل ایکسپریشن سے, ان کی باڈی لینگویج سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ سے غصے میں ہیں, یا آپ سے پیار سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ کو کسی چیز سے روکنا چاہ رہے ہیں, یا کسی چیز کی آپ کو اجازت دے رہے ہیں.
تو ان چیزوں کے لیے نان وربل کمیونیکیشن کے لیے آپ کو لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ باڈی لینگویج کی، اس کے آئی کنٹیکٹ جو ہوتا ہے، فیشل ایکسپریشن جو ہوتا ہے، جو جیسچرز ہوتے ہیں، جو پاسچر ہوتے ہیں، جو باڈی اورینٹیشن ہوتی ہے، دیٹ کین گیو یو دا meaning what the other person want to communicate to you. So this is also very important when we are talking about the communication and when we are trying to understand this communication process. So dear students, for the effective communication, you have to understand that it only occurs if the receiver understands the exact information or idea that the sender intend to transmit. اور اس کے لیے ان سب چیزوں کا خیال کرنا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے while communicating, while sending information or receiving information, کہ اس کو پورے اس کنٹیکسٹ میں دیکھنا ہے تاکہ whatever sender intend to send, receiver is going to exactly understand to what he or she was intending to send him. ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ we should be very clear, like if you are communicating, I'm communicating, we need to understand who is the audience, کس کو ہم سنا رہے ہیں، کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. Have you targeted them correctly? کیا آپ نے صحیح سیگمنٹ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے جو بات بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا انہی کے لیے ہے وہ؟ Can you push the right buttons? What does it mean? کیا آپ ایگزیکٹلی جو بات ان کو کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہو انہی کے لیے ہے اور انہی کو بتا کے اس سے وہ مقصد حاصل کرو گے؟ What is your message? It should be very clear. اور جو میسج آپ دینا چاہتے ہیں اس کو آپ پرسیو کر کے پھر آسان لفظوں میں آپ نے اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے. What is the desired effect you want to achieve after this communication? Based on this communication, that should be clear because that is also going to affect your communication process. And اس میں important thing is the clarity of the concept, the idea, and the way you are communicating. And of course, the honesty, the knowledge, and expertise also play a very important role for the proper effective communication process. And yes, sometime when especially you are doing the face-to-face communication, there are some do's and don'ts. You need to smile while speaking with other people, especially with your followers, especially with your subordinates and colleagues. And smile doesn't mean کہ بیوقوفوں کی طرح ہر وقت ہنستے بھی رہیں، لیکن آپ نے ایک ایز کا امپریشن یا کانسیپٹ کریٹ کرنا ہے when you are communicating. Because communication میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنا میسج، اپنا آئیڈیا، اپنا ویژن، ڈائریکشن دوسرے کو دینا چاہ سکتے. آپ اس کو کمفرٹیبل لیول پہ لانا چاہیے آپ کو تاکہ کمیونیکیشن ایزی ہو جائے. وہ کمیونیکیشن سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے کہ آپ بالکل لائٹر اس کے اسٹائل کے ساتھ، اسمائل کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. بٹ ناٹ نیسیسری آلویز بیکاز سم ٹائم یو نیڈ ٹو یوز دا اسٹک، سم ٹائم یو ہیو ٹو ٹوسٹ دا آرم. اس وقت آپ اسمائل سے بات کریں گے شاید اس کا امپیکٹ نہ ہو. اینڈ اگین اٹ ڈپینڈ کائنڈ آف انفارمیشن یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ، the kind of thing you want to achieve through this communication. ٹھیک ہے نا. تو do smile to some extent, yes, but don't have sad, bored face. اگر آپ کو غصہ کر رہے ہیں، کسی کو تنبیہ کر رہے ہیں، تو میں بھی وہ جو نان وربل کمیونیکیشن میں فیشل ایکسپریشن ہے، جو اینگر ہے، وہ آپ کو ساتھ ساتھ لفظوں کے ساتھ میچ کرنا ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کر تو غصہ رہے ہیں، ساتھ مسکرا رہے ہیں، تو پھر اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. Do look them in the eye. This is very important. See, I'm looking at your eyes. Though we are doing through via this transmitted information کے ساتھ وہ CD یوز کر رہے ہو، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو. Very important. آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی چاہیے جب کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کی عنصر میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنی. یس، بٹ سیم ٹائم یو وانٹ ٹو ہیو دا کنیکشن رائٹ. For having right connection, you need to look in the eyes of the people so that whatever you say, you should mean it. And other person should also perceive it in the way. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے وہ کریپی قسم کی سٹائل جو ہوتا ہے نا، اسٹیئر جو ہوتا ہے، وہ بھی نہیں کرنے کی ضرورت کہ قریب آ کے بات کرنی ہے. نو، you have to look in the eyes, talk humbly, nicely, use the right type of words which can convey the message which you want to communicate with them. You need to stand in close proximity depending on the type of relationship you have. کتنا ڈسٹینس ہے، آپ پبلک ایڈریس کر رہے ہو، اسپیچ کر رہے ہو، تو یس کافی 12-15 فٹ کے ڈسٹینس سے آپ بات کرو گے. ٹھیک ہے نا. لیکن کسی کی جو پرسنل اسپیس ہوتی ہے اس کو انویڈ نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہوتے ہیں
دیئر اسپیس ببل جو ہوتا ہے ہر ایک انسان کے گرد اس کا اپنا ٹیریٹری ہے, اس کو انویڈ نہیں کرنا چاہیے ڈپینڈنگ آن دی کائنڈ آف ریلیشن شپ یو ہیو ود دیٹ پرسن. ٹھیک ہے نا. سملرلی یو ڈو ٹیک چارج وین یو آر کمیونیکیٹنگ, یو نیڈ ٹو ٹیک چارج بٹ ڈونٹ ایکٹ باسی. If you are above others, like don't feel like you are above others. So you need to be kind of friendly, same time you need to take the charge. So ladies and gentlemen, don't act as bossy. Yes, you can tell that basically you have better ideas that you want to communicate with them. صحیح ہے. So ایک تھوڑا سا سائیکل ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح آپ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں so you need to do certain planning. Let's start that when you are determining that you want to talk with somebody, you want to communicate something, you need to determine the key message and the communication objective you want to achieve through this communication. اصل مسئلہ کیا ہے, کیا بات آپ ان کو بتانا چاہتے ہو اور اس سے کیا ہے امپیکٹ, اس کا کیا آپ افیکٹ یا آبجیکٹو کیا ہے اس کمیونیکیشن کے. ٹھیک ہے. پھر آپ اگین وہی چیز جو میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کی, یو نیڈ ٹو ڈیٹرمن یور آڈینس, کہ آپ کے آڈینس کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ کیا ان کی کیا وہ کس طرح کے, ان کا کلچر کیسا ہے, وہ کس طرح کی بات سمجھتے ہیں, کس چیز سے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں, کس چیز سے وہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. یو نیڈ ٹو ڈیٹرمن دی ڈیزائربل آؤٹ کم وچ یو وانٹ ٹو اچیو تھرو دس کمیونیکیشن. یو نیڈ ٹو ڈیٹرمن کمیونیکیشن وہیکلس, کہ کس طرح آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, کون سا میڈیا یوز کرنا چاہتے ہیں, وربل کمیونیکیشن فیس ٹو فیس کرنا چاہتے ہیں, ریٹرن کرنا چاہتے ہیں, ٹرو الیکٹرانک میل بھیجنا چاہتے ہیں, کون سا وہیکل یوز کر رہے ہیں, کون اونر ہوگا اس کو, کس ٹائم پہ وہ انفارمیشن آپ کو اس کو دینا چاہتے ہیں. دین یو نیڈ ٹو ڈیلیور دا کمیونیکیشن میسج ٹو ہم اور ہر. گیٹ فیڈ بیک, اینالائز اٹ, اینالائز دی افیکٹونیس آف دیٹ کمیونیکیشن, the message which was conveyed to you, and then again start. So this is whole communication process. That is how you kind of communicate with people, your subordinate, your bosses, your colleagues, your followers, your team members, and anybody where you want to communicate. There are certain models of communication. Basically, it can be three models. The action model, which can be only one direction communication, that senders to receiver. Action کرنا آپ نے ٹاپ ڈاؤن جس طرح کہتے ہیں, کہ آپ نے ایکشن لینا ہے, کہ آپ انسٹرکشن ایشو کرتے ہو کہ بھائی یہ اسٹیپس آپ نے لینے ہیں. تو دیٹ از این ایکشن ماڈل آف کمیونیکیشن. دین دیر از این انٹریکشن ماڈل آف کمیونیکیشن ویئر یور ریسیور گیوز فیڈ بیک ٹو سینڈر. دیٹ از نون ایز انٹریکشن ماڈل آف کمیونیکیشن. دین از ٹرانزیکشنل ماڈل آف کمیونیکیشن ویئر بوتھ سینڈر اینڈ ریسیور آر سائملٹینیسلی کمیونیکیٹنگ. تو یہ بھی میں نے سوچا آپ سے ڈسکس کروں. Let's shift to now. I think we have enough background basis of this communication and importance of communication. Let's talk about within the organization now and talk about the leadership and the communication. Communication in organization. Communication is the process that links individuals, the group and the organization. یہ ان تینوں کو آپس میں important ingredients کو, important component of organization کو آپس میں link کرتی ہے, اور جس سے یہ سارا process communication کا ہونے سے آگے آپ organization کے achieves کو effectively achieve کرتے ہیں. Major problems in organizational communication can be when there is no trust. Employees don't have trust to the leaders or the manager or each other. The leader resists hearing the truth. Let's see, I have to communicate with my students, and if they don't have trust on me, how can I communicate effectively with you? Similarly, if you are giving me some feedback and I don't trust you, I say, یار یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ تو میں تو اپنے آپ کو سامنے رکھ کے اگر بات کروں, again it is not working. So یہ میجر پرابلمس ہوں گے آرگنائزیشن, اسپیشلی when we are talking about آرگنائزیشن کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انفارمیشن فلٹر ہوتی جاتی ہیں اس چین آف کمانڈ کی وجہ سے. جو چیز ایک لیڈر نے اب ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہے, ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے فالوورز تک, ہر سٹیج پہ ہم نے ابھی فلٹریشن کا کنسیپٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ وہ فلٹر ہوتی جاتی ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جہاں پہ انفارمیشن جو پہنچانا چاہتے تھے وہ نہیں پہنچتی, کچھ اور مطلب نکل جاتا ہے. That is another problem we are facing in the organization. Then again انسان اپنی وہ پرسیو کرتا ہے چیزوں کو, لائک ڈفرنٹ گولز, ڈفرنٹ پرسپیکٹوز ہوتے ہیں, تو ہر کوئی اس کو اپنے مطابق دیکھتا ہوا جب نیچے چیز پہنچتی ہے تو وہ پھر اگین پراپر کمیونیکیشن نہیں ہوتی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کمیونیکیشن میں آپ کو ذہن میں رکھنا ہے ایز اے لیڈر
कि you are not boss. Yes, of course, you can give the impression. It is just that you have better ideas. That is how people will take you serious, and then you can communicate with them. Again, talking about communication and leadership, effective leaders are, remember, they're also effective communicators. So, ladies and gentlemen, you know that the leadership process of influencing leader, influencing the followers, influencing their behavior, influencing their attitude, influencing the way they are going to perform so that they should achieve the goals. So, to be an effective leader, you should be very effective communicators. And this is the key for the leader. ठीक है? To be effective, the leader must synchronize verbal and non-verbal communication. आपके जो कह रहे हैं, आपकी ज़बान लिख के कह रहे हैं, ज़बानी बोल रहे हैं, और आपकी जो non-verbal cues हैं वो आपस में synchronize होने चाहिए. और उसके अलावा आजकल तो लीडर्स के लिए ये भी एक आसानी है कि now we have so much in the technology has given us to have this communication better. अभी तो आपके पास distance is meaningless. You have the email thing. You can have the webcam thing. You can have the video conferencing thing. You can have the so many different tools are there. तो फिर तो लीडर के लिए एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है अगर वो कम्युनिकेशन के लिए इन टूल्स को यूज करे और इसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करे तो कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है. तो बॉटम लाइन इज लीडरशिप इज बेसिकली सेल्फ प्रेजेंटेशन. लीडर आर प्रेजेंटिंग सेल्फ, एंड सेल्फ डजंट मीन हियर सेल्फ मीन पर्सनैलिटी. इंप्रेशन मैनेजमेंट की बात नहीं है. वो एक विजन है, वो एक डायरेक्शन है, वो एक गोल है जो लीडर ने उस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है कि सबको लेके साथ चलते हुए उसको अचीव करना है. ठीक है. तो किसी ने कहा, आई कोट गोरिनो ने, 1974 की बात है, बड़ी पहली, इन एरियाज ऑफ लीडरशिप देयर इज नो टैलेंट मोर एसेंशियल देन one's ability to communicate. No doubt in it. The leader has communication champion. They have to act like a communication champion. They have to establish credibility. They have to build goals on common ground. They have to make sure that your position is compelling to others. You need to connect with people emotionally too. तो जब सारी ये चीजें होंगी, कम्युनिकेशन पैटर्न होगा, तो लीडर डेफिनेटली एक चैंपियन का रोल प्ले करेगा. Strong relationships are built on mutual understanding. Leadership is a dialogue, remember, not a monologue. ये two-way communication है. एक dialogue की बात कर रहे हैं क्योंकि leadership process है जिसमें दो important aspect हैं, leader and followers. Of course, there is a situation factor, but mainly when we are talking about communication, it is a dialogue thing. It is not a monologue. One-way communication कभी effective नहीं हो सकती for long. And dialogue requires listening to others and sharing of yourself. Not only कि you should communicate, you should tell somebody, you should also listen. और सबसे important पर्सनल क्रेडिबिलिटी होती है लीडर की, जिसमें वो कहते हैं do what you say, you will do it. अगर आपने जो कहा उसको पूरा ना किया तो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है और वो प्रोसेस सारा खत्म हो जाएगा. फिर आप जितनी मर्जी कहानियां सुनाते रहें, जितनी मर्जी आप लेक्चर देते रहें, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता. तो ये समझने की बात है कि लीडरशिप के प्रोसेस में कम्युनिकेशन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लीडर नीड टू डेवलप स्ट्रांग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद द फॉलोअर्स. और इसको ये भी समझना है कि एक डायलॉग है, इट इज नॉट ए मोनोलॉग. और डायलॉग रिक्वायर्स व्हाट? यू नीड टू लिसन टू अदर पीपल्स टू, यू नीड टू लिसन टू अदर आइडियाज टू. एंड ऑफ कोर्स यू हैव द प्रिविलेज, you have the prerogative कि you should interpret all those information, gather those, analyze those information, and then make based on those things. No biases there, no person hangs on there kind of things. So you need to come up with a proper way of communication. और communication का contact क्या है उसको बड़ा important है और उसके लिए credibility आपका as a leader develop करना जरूरी है, जिसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा, do what you say, you will do. और remember, effective communications, basically, effective communication, relationships are built, trust is established, and respect is the gain you are gaining through proper communication. ठीक है? And how can leader reduce the communication barrier? Leader must have a plan that can be used to reduce the barriers of effective communication. They need to establish effective interpersonal relationship. They need to manage position power. They need to be an active listener. They need to acquire feedback. They have to display empathy. And you know what is empathy?
putting yourself in other person's shoes and trying to understand his or her behavior. You have to apply ethics to the conversation. And that is how you can have better communication in your organization. स्पीकिंग हिंट्स ताकि 2-1 मिनट बात कर लूँ आपके साथ. एक दफ़ा शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ने कहा, आई कोट, स्पीक कंफर्टेबल वर्ड्स, अनकोट. तो जैसे वही बात है कि आसान लफ्ज़ों में, कंफर्टेबल लफ्ज़ों में बात करनी चाहिए. कुछ हिंट्स और भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँ. When speaking and trying to explain something, ask the listener if they are following you. Ensure the receiver has a chance to comment and ask questions to you. Try to put yourself in other person's shoes. Consider the feeling of the receivers. You need to be clear about what you say. You look at the receivers. Make sure your words match your tone and body language. Vary your tone and pace. Do not complicate what you are saying with too much details. Do not ignore sign of confusion if you can see in the followers. ठीक है? और एक अच्छे लीडर के लिए अच्छा लिसनर भी होना जरूरी है. A good leadership is also about listening to. You have to hear things, you have to understand them, you have to remember, you have to interpret it, you need to evaluate it into your followers. And again, you should be ready for the hearing. ठीक है? Or again, I will quote somebody that leaders articulate and define what has previously been unsaid. Communication creates meaning for people. It is the only way any group, small or large, can become aligned behind the overarching goals of an organization. And that is the key. So, ladies and gentlemen, I have to stop it here, I believe. Today, we have discussed a very important topic, the communication. And in the process of leadership, this communication is also playing a very important role. We need to understand the basic concept of communication and the role of different things like culture, the space, the kind of words we are using. But the important thing is, it is the dialogue. And when it is dialogue, we have to not only speak, we have to listen to. And while listening, we should not take a very strong kind of position that, no, whatever I'm saying is right. Maybe when you are getting feedback, you may rethink. And you might have to re-talk, re-communicate, so that this whole process will improve. And the bottom line is, whatever we want to achieve, we should achieve. So, ladies and gentlemen, for the next lecture, in lecture number 24, what I'll do basically, I'll try to give you a review of whatever we have covered so far in last 22 and today's lecture 2. So I'll suggest that, why don't you go through all those lectures before coming for next lecture, so that you should also prepare yourself for your exam. And plus, let's see where we are now. Stop it here. Take care of yourself. Work hard. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.